I'll release the song separately for the album, and then you release the song separately on YouTube because I really liked your work, so I don't want to say that I'm scrapping it. You release it separately and I'll promote it for you. So she released it, and then she sent me the link or whatever, and I shared it, and she told me that she won some awards for that, and also I'm very happy that she did. Okay, so one fun question. If you were stranded on a deserted island, what are 3 things that you bring with you and why? I'll bring my music equipment for sure, because I don't travel without it. Even now, my whole studio is in my room. And that's it. I don't think I need a little bit of food here. Not much. And that's it. I don't think I need anything else. Okay. I actually recently listened to the song Vadakaruvan. What's the meaning of that? There's no meaning. There's no meaning. It was a dialogue actually. It's a dialogue. It's an old dialogue which comes in a Tamil movie. Is it the Sundara villain one? Yeah. So I was watching that one in the night. I was watching it on TV when I was going to sleep. Well, let's use this tomorrow in one song. நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் என்னதான் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்க அப்படி பெருசாலாம் யோசிக்கல ஜாலியாக காமெடி பார்க்கும்போது கருவாடு அந்த மீனை பற்றி பேசுகிறேன் இந்த கொலவெறி மாதிரி எதுவும் ஒரு ட்ரெண்ட் For your Kolaveri song, right, there was a lot of covers done. So what was your feeling about it? Like, it felt great because when you did something like even Sonu Nigam's son also did it. Yeah. So when the first song that I released, when everybody over the world was like so many well, it felt great. And initially when the versions were happening, the record label said they shouldn't be allowed because it was like copyright. But I fought with them and said no, everybody has to release their versions, please let it be, because end of the day music is an expression and so many people are expressing their own things through that one song. Then it's something really special, and I felt it really special. Till date, whatever song comes out of mine, there are so many people when they do covers, I always try to share all of them and encourage them, because it doesn't happen easily, and they've taken that much effort to take my song, it's touched them somewhere. They take the time and effort to go and record it in their own way, shoot a video for it, edit that, put that. So there's so much of effort going into all of them. So it feels really special. கண்டிப்பாக ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் தான். ஏன்னா நம்ம சினிமாவில் எஸ்பெஷலி தமிழ் சினிமாவில் மியூசிக் பெரிய ஒரு இடம் ப்ளே பண்ணுது. ஒரு படத்தோட ஓப்பனிங் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு ஃபஸ்ட்டு அந்த படத்தோட ஹைப்புக்கு மியூசிக் தான் ஒரு அடையாளமாக இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம எப்படி 100% கொடுத்து அது நம்ம 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுத்து சரி ஆடியன்ஸை கண்டிப்பாக தியேட்டருக்குள்ளே கொண்டு வரும், இந்த படம் நல்லாயிருக்கும் பாடல்கள்னால அப்படின்னு நம்பி நம்ம கொண்டு வரது தான் நம்மளோட எய்ம். ஆனால் தியேட்டருக்குள்ளே வந்தோம்னா அது கண்டிப்பாக படத்தோட பாடல்னால ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே தான், ஆனால் மண்டேலேருந்து படம் நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அது எல்லாமே ஒரு கூட்டணியான ஒரு எஃபர்ட் தான். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சினிமா விச் இஸ் வெரி இன்டெக்ரல், எஸ்பெஷலி இன் தமிழ் சினிமா, அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் இட். யூனிக்காக இருக்கிறது நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள். Surely, I actually not trained as I told you, but I realized that I can sing only from the second album. First album நான் பாடவே இல்லை, சும்மா பேக்கிங் எதிர்நீச்சலாம் அந்த பூமி என்ன சொல்கிறது, எதிர்நீச்சலும் அது ஒர்க் அவுட், அது அந்த டேரக்டர் செந்தில் அவர் தான் அதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா. நான் ஆக்சுவலாக வேறு யாராவது சிங்கர் வச்சுருக்கேன், சும்மா ஸ்க்ராட்சாக வச்சுருக்கேன். அவர் ஒர்க் அவுட் ஆகுன்னு சொல்லி அது ஒர்க் அவுட் ஆனப்போ தான் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் வணக்கம் சொன்னால் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ். பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறதா சொன்னீங்க, பட் டெஃபினெட்லி ஒவ்வொரு படத்துக்கு பிறகு உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரசிகர் பார்த்தீங்கன்னா சரி தேடி வராங்களா டேரக்டர்ஸ் அப்படி கோபிட்டு ஏன்னா இப்போ நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும், இந்த படம் இந்த படம் ஸோ இதை எவ்வளோ தான் யூனிக்காக யோசிப்போம், எவ்வளோ தான் இன்னோவேட்டிவாக யோசிப்போம், க்ரியேட்டிவாக யோசிப்போம், அந்த மாதிரி கோபிட்டு அதனால் நம்ம நமக்கு இந்த இடம் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம அப்படி ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம், யூனிக்காக பண்ணுறோம் தான்.
ஸோ அதுதான் நம்ம கரெக்டாக யோசிச்சு கரெக்டாக தட்ஸ் வை எல்லா ஆல்பமுக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இப்போ வந்து 3க்கு அப்புறம் நினச்சிங்கன்னா நம்ம 25 படம் கமெண்ட் பண்ணி சரி சரின்னு காசு பண்ணுவோம். ஆனால் காசுக்காக நம்ம பண்ணுறது இந்த இடம் அது இப்போ கிடச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக. ஸோ யூனிக்காக லெவன் பண்ணோம்னா அது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நாள் நமக்கு அமையும். எவ்ரிடே நம்ம முயற்சி செய்யும் போது ஒரு நாள் நமக்கு அமையலாம். ஸோ அந்த ஒரு நாளை எடுத்து சிங்கப்பூர்லேருந்து இவ்வளோ லவ் கிடச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே பெரிய நன்றி. 3லேருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு விஐபி வரைக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன திரும்பி கொடுக்க முடியும் எல்லாருக்குமே அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கான்சர்ட் அதுதான் முடியும். என்னோட சக்திக்கு ஒரு கான்சர்ட் சாங் டிகைஸ் சாங் மியூசிக் அம்மா அம்மா பெண்ணே என் கண்ணே கண்ணே உண்மை சொன்னால் என்ன உன்னை தந்தா. ஏன் வந்து சோகமான காதல் பாடல்களுக்கு வந்து இசையமைச்சிருக்கீங்க? அதாவது லவ் ஃபெயிலியர், வாய்தீஸ் மாதிரி, ஊதுங்கடா சங்கு, தண்டச்சோட கீங்க, ஏன் இப்படிப்பட்ட பாடல்? ஏன்னா சில பேர் கேட்கறாங்க. இல்லை அப்படிப்பட்ட படங்கள் தான் நமக்கு அமையுது. சொல்றீங்க அப்படிப்பட்ட படங்கள் அமையுது. அப்படி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது நம்ம அப்படிதான் பாட்டு பண்ண முடியும். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி இல்லாமல் டோட்டலாக பாசிட்டிவாக ஏதாவது அமைஞ்சுன்னா அப்போ நீங்கள் இதில் பாப்புலராக இருக்கீங்க. இஸ் தேர் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் தி யூத் ஃபார் ஐ வியூஸ் ஆன் தட்? நல்ல வியூ தான். ரொம்ப மோர் தென் ஹாப்பி, ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஒரு ஃபீலிங். ஏன்னா இவ்வளோ சீக்கிரம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இடம் கிடச்சது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு யாருக்குமே அப்படி நடந்ததில்லை. ஸோ நமக்கு நடக்கும்போது அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் நம்ம எப்படி திரும்பி கொடுக்கறதுன்னு எவ்ரிடே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அந்த ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனால் இசையால் தான் முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக have to keep doing more films and keep doing well. So I think it's a big bonus to people like me because my first song became viral on social media. And till date, whatever I do, it's like there's some connection between me and social media. I don't know what that is, but I'm happy that that helped me a lot. And I think it's a big thing to be active on your social media pages like Facebook and Twitter. I think it really helps in the sense it really helps you to promote what stuff you're doing, as well as promote other nice stuff, as well as keep in touch with all the people who really follow you and stuff like that. So social media has played a big part in my success, so I owe a lot of my success to that as well. who's your inspiration? I think it keeps changing. It's not like it's one person, but நேற்று யாரு, இன்னைக்கு யாரு, நாளைக்கு யாரு? இல்லை பிறந்த டைமில் ஆப்வியஸாக ரஹ்மான் சார் தான். ஏன்னா 90s அவரோட மியூசிக் எல்லாம் போவார். But after I became a musician, I think I've been listening to a lot of other stuff. What will it be right now? Right now I really like Hartwell. Hartwell is an artist, and I think he's just about a year elder than me, but he's doing great, so I'm really inspired by him. And next again for Kathi, I think that's a very good combination. So காம்பினேஷனை பற்றி இல்லை, அந்த படத்துக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் என்ன 100% கொடுத்து அந்த படத்தோட வேல்யூ ஆகட்டும், இல்லை அந்த படத்தோட ஓப்பனிங் ஆகட்டும், அந்த படத்தோட ஒரு அவுட்லுக் ஆகட்டும், அது நம்ம எப்படி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, அதுதான் என்னோட. அது இது வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா நடந்திருக்குன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அது தொடர்ந்து இன்னும் பண்ணணும் தான். Just want to know who's the actor and the director you want to work with the most? Actor and the director. Yeah. Director has to be Shankar sir, and actor obviously Superstar. சூப்பர் கூட நீங்கள் மியூசிக் செய்யுங்க. நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்போ நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். சரி, கத்தி அதை பற்றி சொல்லுங்க. கத்தியில் வந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? கத்தி சொல்ல முடிஞ்சதா சொல்லியிருக்கேன். இல்லை சொல்லியிருக்கேன். கத்தி will be really special. ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஆல்பமாக இருக்கும். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன் நவ் அண்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அதான் அடுத்து வரப்போகிற ஒரு படம். நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு அண்ட் த டீம்க்கு அவ்வளோ ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சி. ஸோ ரியலி எக்ஸ்பெக்டட், எஸ்பெஷலி இப்போ விஐபியோட சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் கத்தி ஆடியோ ரிலீஸ் அன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நானும் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன். அன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கத்தியில் ஒரு லவ் ஃபெயிலியர், இது ஹார்ட் பிரேக், உங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இளைய தளபதி விஜய் பாடுறாரு.
பாட வச்சிருக்கீங்களா? Are you planning to release tracks that are non-cinema that might actually work for the EDM crowd that India is currently experiencing? It's a very valid question, and yes, I'm planning to do that. But it's not only about the EDM crowd. I think times are changing and everything is a phase. So as long as we're in sync with what everybody likes, I think that's what really matters. And yeah, independent music is happening, and the first single video is coming out very soon. Is there any genre in particular that you're keen No, on? my thing is, I'm from that scene. I was from the band scene. I was part of bands. I've been there, done that. I was part of a rock band. I was part of a Carnatic band, a fusion band. We used to play in marriages and stuff like that. So coming from there, I know what hardships people still go through, independent musicians. So now that I've jumped the gun and I've come to cinema and I've been successful, what I can give back to them is start something there and try to bring back that whole thing. So that's what I'm going to try right now, and it's done now. The first song's done, and again, we need all your support for that. And, to be true, I'm really living it up right now, and I'm really enjoying all the success and the fame and everything. And at the same time, it gives me a little responsibility every time. The responsibility goes up a notch every time, and as long as I cater to that, as long as my conscience lives up to that responsibility every time, I don't let it go. So until that happens, I don't let it go, and that's how I work. The responsibilities keep increasing. With all your love, it was an overnight shift for me with Polavari, I think, because I was one Anirudh on one day, and next day it was something else, as we all know. So after that, the responsibilities just kept getting higher. And for me to handle that, if I sat down and thought about it and started thinking how am I going to handle all these responsibilities, then it would become really tough for me. So I just took it one day at a time, just kept doing my thing, kept doing my songs, making my own music. That's how I'm living it right now, and I'm enjoying it. And I'm very happy to be here today, within just 2 years after coming to the industry, to be performing my first live concert in Singapore. Feels really great. How do you feel about it? Like getting someone who inspires you to choose you to sing for a song in his movie. How do you feel about it? To be true, honestly, I think I felt like I'd come a whole circle. It was like life had taken a whole circle. You see somebody as an inspiration and you grow up and you get an award from them and you sing for them one day. I think that really made me feel special. Made me feel emotional more than anything, and moreover, that emotion really helped me to encourage myself to keep raising the bar. And I think that really helps, and I'm waiting for the song to come out. I hope you guys like that. So music is something which is really divine. We don't know where it comes from. We just sit here and suddenly something comes to us and we translate that through our fingers. So I think it's something really divine, and I think there's no point in thinking who's number one, who's number two, who's earning higher, who's earning lesser, who's creating more hits. It's just, at the end of the day, what you're making, if it relates to the audience, if people like your music, that's all you live for. That's all I live for. I don't look at it as, okay, I have to beat this person or I'm above that person. That's not how I look at it. And as long as I don't look at it that way, I think I'll be fine. That's what I'm doing. The responsibility keeps going higher, and the responsibility that every song has to work, every song has to be a hit keeps increasing. So there isn't much time for private life, but it's not that I'm missing it, because I hang out with my friends anyway, and they're the ones who work with me. So end of the day, I think I just like to chill with them rather than having a private life as such. So I'm enjoying it, and making music is what I really enjoy. So when I sit and do that, that gives me the maximum pleasure that anybody can have. So I don't think I should look for any other options. So we were all part of the same band, and they still work with me. சினிமாவில் ரொம்ப காமனான விஷயம்னா கொஞ்சம் சக்ஸஸ் இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்தப்புறம் உடனே ஒரு கும்பல் சேர்ந்துடும். என்ன பண்ணாலும் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு கும்பல் சேர்ந்துடும். ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல்
என்ன பண்ணாலும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு கும்பல் சீன். ஸோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் have been my big backbone and moreover they're very open with me. They still treat me like how we used to be in school and college, so I think that really works for me and I really like to thank them on this occasion as well.